ለመማር ወደ ትምህርት ተቋም መሄድ ግድ አይደለም። ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ራሳችሁን ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እየጠበቃችሁ በቤታችሁ ወይም በተመቻችሁ ቦታ በኢንተርኔት አማካኝነት በኦንላይን ትምህርታችሁን መከታተል ትችላላችሁ። ካናዳ ከሚገኘው ኢንተርናሽናል ኤር ትራንስፖርት አሶሲዬሽን አያታና ከእንግሊዙ ኢንስቲትዩት ኦፍ ኮመርሻል ማኔጅመንት ICM ጋር በመተባበር የሚሰጡ ትምህርቶችን ተከታትላችሁ በ6 ወር ጊዜ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያለውን የስልጠና ማስረጃ ባለቤት መሆን ይቻላል። ልምድ ባላቸው መምህራን እየተማራችሁ ጥያቄና መልስ የክፍል ስራዎች ፈተና መፈተን ክፍል ውስጥ እንዳላችሁት አይነት በኦንላይን ባላችሁበት ቦታ ከናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ እንዴት ናችሁ? ዳና ነን እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ባለፈው እንደተነጋገርነው so I think it's time to start the presentation. So far we've been discussed different sorts of financing a new business venture, or there are different sources of finance. So this source of finance is classified as internal or external source of finance. So we have been discussed some of the internal and external source of finance. And this crowdfunding techniques of financing is the most important forms of finance, since it provides some benefit than the other financing strategies. So as the name implies, crowd finance means a form of financing a new venture by raising funds from different individuals, either from friends, from different investors, through different techniques of raising funds. So you can raise funds by donation through online, or sometimes a kind of crowd fund, like within a large group of individuals you can raise your idea about your business and searching for someone to provide some finance to start your own business. So in this case, this form of finance is through a collective efforts of your family, your friends, your customers, and other individual efforts. Or these individual investors, your friends, your family, or your customer collaboratively develop or raise fund for your startup. Sometimes you can go for a general public, and you can present your business idea to the general public, and the public will respond in the form of supporting your business by purchasing some equity or donation, in some cases with some rewards. Once you get money from the public, so you have to provide some reward in the form of product or in the form of service. So in this case, you can generate fund through the collective efforts of different stakeholders, the family, the friend, your customer, or other individuals in the market, or other individual investors, or the public at large will provide some funding money to start your own business. So this can be accomplished through online, or sometimes through mass media, or you may prepare crowdfund platform. This platform is important to attract more investors. So in this case,
crowdfund means simply a method of raising capital for your business as a collective efforts of different individuals or different stakeholders. What are those, or who are those stakeholders? Your friend, your family, your customer, or in some cases, some individual investors. So in this case, this crowdfund is different from the other forms of, raising capital or source of finance. We have been discussed, bank, or we have been discussed leasing, or we have been discussed also the form of finance, like a traditional form of finance, like ECOP or ENDER. So crowdfund is different from the previous method of raising capital. So how this crowdfund method of raising capital is different from the other mainstream financing or business financing approach? The previous, the bank, a group, a DIR, or lease, which is different from crowdfund. So in crowdfund, you can raise capital to start a new business sometimes for a new product. So you need to pick up your business. So you can prepare a business plan, you can conduct market research, and you can produce prototype product in traditional form of finance. But in crowdfund, which is different, is so you have to go to the market, the public, or you have to prepare a crowdfund platform. So this crowd platform is, it's an open end, which means you can contact a number of individuals who is volunteer to support in the public. So it's a kind of in the platform. It's a kind of concept, or which is known as the funnel on end. The funnel on end means simply you will have open-ended discussion with different individuals. So you can contact without limit. But in the traditional form of financing, like bank, lease, or a group and other, so it's a kind of closed-ended. Closed-ended means you will contact only limited number of individuals, limited number. So you can provide your business idea to limited number of individuals in traditional form of financing. So in this case, since you are, providing your your business idea to limited number of investors or individuals, so you may select, the wrong investors or wrong types of source of finance. So in this case, you will end up with some, loss with your time and money. If the limited number of source of finance is, wrong, so you will fail. So in this case, the traditional form of financing is a little bit, narrow in its option, whereas in crowdfund form of finance, it's an open-ended. So you will have an access, you will have different option, you will have flexible forms of finance. If someone is, change his or her own idea of supporting your business, so you will have another option. So in this case, crowdfunding is a little bit different than other forms of financing strategy. So in this case, it's better to opt or choose crowdfund platform, since it provides different benefit than the banking source of finance or other external source of finances.
So in this case, what are the benefits of using crowdfund method of raising capital for your business? So in this case, since crowdfund is it's an open-ended, it's more flexible option. It's more flexible option. So you will have wide number of or wide pool of investors within the crowd platform. So in this case, you will have different flexibility, or you will have different option to choose one of the source of finance. So in this case, some of the benefit that an entrepreneur get from crowdfund is reach. Reach means simply using crowdfunding platform, so you will have thousand access of investors. You will access thousands of investors in the public or in the market, since this platform it's an open for anyone to join. So in this case, you will have open access, or you will have open credit investors to use or to see, to interact, to share your business idea, to share your fundraising campaign. So one of the benefits of crowdfund platform is you can use mass media, you can use social media, you can use online. So this social media, online, and other mass media is will reach on thousands of accredited investors. So in this case, using crowdfund method or platform provide access benefit. Access means so you can have thousands of access for thousands of investors. So the other benefits of crowdfund is, since you are presenting your business idea to thousands of investors, this is invaluable to present from the top, or you can present the history of your business, the tactics of your business, you can present the offerings of your business. So you can address a marketable value or value proposition. So you can present whatever you are going to present in the form of presentation. So you can present your business history, your business tactic, your business offering to the larger public. So the public will understand your business well. So in this case, platform or crowd platform, funding platform is important. So a number of social medias, or there are different promoters to promote your business through email, social medias, newsletters, and so on, or online marketing tactics. Since this funding platform is open to all interested investors or accredited investors. So in this case, whenever you use crowdfund platform, so you will develop PR, personal relation and marketing strategies through different means: social media, email, newsletters, and other buzz marketing techniques. Buzz marketing means marketing through internet. So the other benefits of using a crowdfund platform is validation of concepts. Since the crowdfunding platform is open for suggestion, open for comment,
open for any criticism. So you can validate your business idea by incorporating different suggestions, different feedbacks of the interested stakeholders. So in this case, presenting your business concept to the mass affords an excellent opportunity to validate and refine your offer. So if you incorporate the feedbacks and the suggestions, so you can improve your market offering. The offering, it could be a product or it could be a service. So in this case, you can validate, which means you can adjust and readjust the business idea and reach on the potential promising product idea or offering. So in this case, if your business idea is open for criticism, open for suggestion, so you can adjust, you can validate and refine the best product idea. So in this case, unless we are using crowdfund platform, it's difficult to validate the product concept. So in this case, if you use this technique, so you can refine your product, validate your product, and you'll be successful in the market. So the other benefits could be efficiency. So one of the best thing about online crowdfunding is the ability to centralize and streamline your funding raising efforts. You are using this crowdfund strategy or platform. So since you are using only this form, so you have to concentrate on one effort or main streamline business idea. So in this case, whenever you use different strategies, so you may not concentrate on one of the best idea. So in this case, if you use a platform or crowd platform, so you can concentrate on this crowd form, or you can use the best business idea or a type of promoting strategy concentrated in online crowd platform. So in this case, once you focused on one strategy or centralized on one strategy, so you will be efficient. You will use your time, you'll use your resource efficiently and effectively. So in this case, crowd fundraising platform is efficient forms of. So in this case, instead of convincing every individual investors, personally, it's better to convince a group of potential investors, in a platform. This platform is simply, an online strategy, to contact all potential and prospect investors. So instead of investing, your time, your effort on individual investors to convince about the fund, it's better to use the platform and convince group of investors at the same time using a crowd online platform. So in this case, in terms of saving time, in terms of saving your energy, effort, and other resources, crowd platform is the best one. So that's why it provides an efficiency. Efficiency means simply the measure of using the resources. Measure. So crowdfunding platform
or strategies important from all these benefits: richness, presentation, personal relation and marketing, validation of the concepts, as well as the efficiency of the organization. So the entrepreneurs will be efficient if he or she uses this crowd platform for generating a kind of. So when we say the types of crowd fund platform or strategy for financing our business, so we have to classify this into three major categories. Since the form of capital is raised in the form of donation, we can classify it as donation crowd form or donation-based crowdfunding. Donation-based means whenever you start any firm, any venture that involves with disaster relief, charity work, or non-profit, or organization for medical purpose, like insurance. So you can generate in the form of donation. You can attract different investors without making any financial return on the investor or the contributors. So in this case, you can generate your capital in the form of donation. So in donation process, the investor or the contributor will not expect any financial return, So in this case, this is most of the time for companies that involves in charity work, disaster relief, or non-profit organization. So in this case, if you want to establish charity, so you can develop capital through donation. Sometimes, there are two types of entrepreneurs. Someone who brings change within the society. So that is social entrepreneur. So social entrepreneur most of the time use donation forms of crowd form or crowdfunding just to support the society, not for profit. They are going to do something within the society to change the society. So they need a form of fund, or they need money which is raised through donation. So this donation forms of finance is known as donation-based crowd fund. So in this case, the crowd form is classified as donation-based, or it could be sometimes reward-based. So you can repay a reward for the investors, not a monetary value. So you can provide a reward in terms of product or in terms of services. So the contributor or the investor will receive a product or a service of the organization in the form of reward for being, raising some amount of money. So in this case, reward-based crowd fund is a form of financing strategy for entrepreneurs. So they can raise money by promising to provide a reward for the contributor or the investor. So this is a little bit different from the donation-based. Donation-based, so that the investor or the contributor will not have any financial return or any kind of reward. But in a reward, so the investor or the contributor will receive a product or a service as a reward.
So the other forms of crowdfunding is collectively individuals, contribute some amount of capital for the new startup with the exchange of some financial return in the future. Financial return. This financial return as a dividend. So in this case, there are different individuals that contribute some amount of money for entrepreneurs to start their own business, and they will receive a dividend or some type of share or contribution or distribution after the business has been established. So in this case, equity-based crowdfund is different from reward and donation-based, since it requires some amount of financial contribution or receive financial return on their investment as a share of profit in the form of dividend or distribution. So in this case, this is a little bit different. So in this case, you can raise with collective investors by promising to pay some amount of financial return on the business. So this is crowdfunding is another form of financing a new business in entrepreneurship process or in establishment of enterprise. So the last forms of finance for a new business is microfinancing. What the difference between microfinance and bank? What is their major difference in terms of activities? Their major difference in terms of activity. Can you mention some of the activities of banks? Okay, ልሞክር? Yeah. ኦኬ ማይክሮ ፋይናንሶች ብዙ ጊዜ ሞር ፎከስ የሚያደርጉት አክቲቪቲያቸው የሚሆነው በሶሳይቲ ውስጥ ላይ ያሉ ስራ አጥዮን ግሩፖችን በግሩፕ አሬንጅ ያያረጉ ፕሮፊታማ የሚሆኑበትን ወይ ስራ ሲፈጥሩ እነሱን ሰፖርት ማድረግ ነው። ባንኮች ግን ብድር ይሰጣሉ፣ የቁጠባ ሂሳብ መክፈት ነው። ብድር ሲሰጡ ደግሞ ፕሮፊታቸውን ያዩ ነው፣ የራሳቸውን ፕሮፊት ነው እንጂ የተጠቃሚ ፕሮፊት አይደለም የሚያዩት። የራሳቸው ፕሮፊት ሴንተር ዲዮን ናቸው። ሎን ይሰጣሉ፣ እንደ ሴቪንግ አካውንት ያገለግላሉ። ኦኬ ማይክሮ ፋይናንስ ብድር ይሰጣል፣ ሴቪንግ ኢንሹራንስ ይሰጣል፣ ገንዘብ ለኢንተርፕረነሮች ትራንስፈር ያደርጋል። ምናልባት አይታችሁ ከሆነ እኛ ሀገር ውስጥ ሪቮልቪንግ ፈንድ ይባላል። ሪቮልቪንግ ፈንድ ማለት በብዛት ለስራ አጦች የሚሰጥ ገንዘብ ነው፣ ወይም አንኢምፕሎይመንትን ለመቀነስ በወጣቱ ላይ ኢንቨስት የሚደረግ ሪቮልቪንግ ፈንድ ይባላል። ወይም ይሄ እኛ ሀገር ውስጥ ተዘዋዋሪ ገንዘብ የሚባለው ማለት ነው። አንዴ እኔ ጋር ይመጣል፣ እኔ ራሴን ስችል ሳምበዲ ጋር ይሄዳል። ልክ እንደዚህ እያለ ነው የሚሽከረከረውና ምናልባት አንዳንዴ ባንኮች ሁሉንም የሶሳይቲ ክፍል አድሬስ አያደርጉም፣ በሰርቪሳቸው አድሬስ አያደርጉም። በተለይ ብድር በመስጠት ለምንድነው ይሄ የማያደርጉት? ባንኮች የሚጠይቁት ከፍተኛ የሆነ ኮላተራል ሪኳየርመንት አለ ማለት ነው። ኮላተራል። ስለዚህ ሰዎች አንድ ስራ አጥ የሆነ ሰው ያን ያክል ማስያዝ የሚችል ኮላተራል ቢኖረው ምናልባት ስራ ላይ ያጣ ይችል ይሆናል፣ ምናልባት ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንዴ ባንኮች ሁሉንም ዜጋ በሚፈልገው መንገድ ተደራሽ አይሆኑ ብድር ከመስጠት አንፃር። ለምሳሌ አሁን አንድ ቢዝነስ ለመስራት ዝቅተኛ የሆነ ብድር ልጠይቅ ይችላል። ለምሳሌ ባንክ ይሄ ምንድነው የሚባለው
ብድሩ ከሚያስገኘው ገቢ ይልቅ ወጪው ይበዛበታል አንዳንዴ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ባንኮች ምን አደረጉም ኢንተርቴይን አደረጉ። በተለይ ትንንሽ ብድሮች ከሆኑ ከሚያስገኘው ገቢ የሚያስወጣው ወጪ ከፍተኛ ይሆናል። የባንክ ፕሮሲጀር ብዙ ስለሆነ ማለት ነው። በዛ ላይ ኮላተራል ይጠይቃሉ። ስለዚህ ሰዎች ከባንክ ብድር ለማግኘት የማይችሉበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው። ከፍተኛ ኮላተራል በሚጠየቅበት ጊዜ ወይም የሚፈልጉት ብድር በጣም አነስተኛ ከሆነና ያን ብድር ለምሳሌ ባንኮች የሆነ ሰርታይን አማውንት ኦፍ ሎን አላቸው የሚሰጡት ትርፋማ ሊሆንበት የሚችሉ ማለት ነው። ካላቸው የስራ ጫና ካላቸው የኢንተረስት አንፃር የሚሰጡት ብድር በጣም ትንሽ ከሆነ የሚያገኙት ጥቅም በጣም ትንሽ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ባንኮች ኢንተርቴይን አያደርጉ ወይም ባንኮች አያስተናግዱም ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ምን ይሆናል? some part of the society is out of the bank or the conventional bank provision. So to address the underserved societies, microfinance institutions are established. So this microfinance institution is established at worldwide in 1972 in Bangladesh by Dr. Mohammed. በትምህርት ከፍ ብሎ መብረር ይቻላል። ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ከከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ ሙሉ ዕውቅናን ባገኘንባቸው በማስተርስ ዲግሪ ኤምቢኤ በስትራቴጂክ ማኔጅመንት፣ ኤምቢኤ በባንኪንግ እና ፋይናንስ፣ ኤምቢኤ በቢዝነስ ሊደርሺፕ፣ ኤምቢኤ በሪስክና ኢንሹራንስ፣ ኤምኤስሲ በኢንተርናሽናል ትሬድ እና ኢኮኖሚክስ ዘርፎች በእውቀት ለመቅረጽ የበቁ ፕሮፌሰሮቻችን አረንጓዴ መብራታቸውን አብርተዋል። በነገራችን ላይ በኬንያ ሀገር ከሚገኙ ስመጥር ዩኒቨርሲቲዎች በሚመጡ ፕሮፌሰሮች የትኩረት መስክ ትምህርቶቹ መሰጠታቸው ልዩ ያደርገናል። በምርጥ የትምህርት ስርዓት የተገነባው ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ በመጀመሪያ ዲግሪ በአቪዬሽን ማኔጅመንት፣ በሆቴል ማኔጅመንት፣ በአካውንቲንግ እና ፋይናንስ፣ በማርኬቲንግ ማኔጅመንት አስተማማኝ ትምህርት ይገቢውና ራስዎንና ሀገሮን ይለውጡ። አድራሻ 22 አደባባይ ወደ ሾላ በሚወስደው መንገድ ላይ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ህልሞን እውን ያደርጋል። So to address the unserved societies, ምናልባት ይሄ ማይክሮፋይናንስ ኢንስቲትዩሽን በ1972 አካባቢ ነው የተመሰረተው፣ በእኛ አቆጣጠር ሳይሆን በግሪጎሪያን ካላንደር ማለት ነው። ስለዚህ ዶክተር መሐመድ ያሲን ይባላል። ይሄን የፈጠረው እንትን ባንግላዴሽ ውስጥ ነው። ምንድነው እሱ ያየው? ባንኮች በተለይ ካንትሪ ሳይድ፣ ስቴት ሳይድ የሚባሉትን ወይም ወደ ገጠራማው ክፍል ወይም ከዋና ሬጂዮኖች ትንሽ ወጣ ያሉ ሰዎች የባንክ አገልግሎት ወይም በዛን ጊዜ የባንክ የስራ ስኮፕ ሰፊ አልነበረም እና ሁሉም ሶሳይቲ at the same time ተጠቃሚ ያደርግ ነበር። በተለይ የገቢ ምንጫቸው በጣም ዝቅተኛ የሆነ ስራ ፈላጊዎች የሆኑ በተለይ ሴቶች የሆኑ ይላል በዛን ጊዜ ማለት ነው። የባንክ ሰርቪስ አያገኙ ነበርና ዲቨሎፕ አረገው ይሄን ኮንሰፕት። ስለዚህ ሴቶች የተወሰነች ገንዘብ ይወስዱና ሰርተው እንዲመልሱ ይደረጋል። ስራ የሌላቸው ሰዎች በዛ ሰዓት ሰርተው የተወሰነ ነገር ገቢ አመንጭተው እንዲመልሱ ይደረግ ነበርና በ1983 የኖቤል ፕራይስ ተሸላሚ ሆኗል። በዚህ ማለት ነው the reduction of poverty በሚል የኖቤል ፕራይስ ተሸላሚ ሆኗል ዶክተር መሐመድ ያሲን ማለት ነው። ባንግላዴሽ እንትነውና ኢኮኖሚስት ነው። ስለዚህ ይሄ ከመጣ በኋላ በተለይ ላላደጉ ሀገሮች ተብሎ ነው ዲቨሎፕ የተደረገው። ምክንያቱም በጣም ዝቅተኛ የገቢ ምንጭ ያላቸው የስራ አጥነት ብዛት የሚበዛበት ያላደጉ ሀገሮች ተብሎ ስለሚታሰብ በዛ ጊዜ ያው ስራ አጥነት ባደጉ ሀገሮች ውስጥ ያለን ቢሆን ባንክ ተደራሽ ሊያደርጋቸው ይችላል። ግን ባላደጉ ሀገሮች ውስጥ እነዚህ ነገሮች በጣም የተስፋፉ ነገሮች ነበሩና ድህነት በጣም ከፍተኛ የሆነበት ነበር። ስለዚህ ማይክሮፋይናንስ ኢንስቲትዩሽን ዲቨሎፕ አደረገ ኮንሴፕቱን። ስለዚህ ለሰዎች
አነስተኛ ገቢ ያላቸው አነስተኛ ብር ሰጥቶ ገቢያቸውን እንዲያጠናክሩና በሂደት ያን ብድር እንዲመልሱ አደረገ ማለት ነው። ስለዚህ ባንግላዴሽ ላይ በጣም ተቀባይነት አገኘ። ከዛ ወደ ፓኪስታን ወደ ህንድ እያለ ወደ ኢትዮጵያ በቅርብ ነው በ19 በእኛ በፈረንጆቹ በእኛ አይደለም በ19 ምናምን ሚል ስታብሊሽመንቱ አለ 1980 ምናምን አካባቢ ማለት 97 አካባቢ ነው እኛ ጋር በፈረንጆቹ ኢምፕሊመንት መደረግ የጀመረው ማለት ነው። የራሱ የሆነ ፕሮክላሜሽን ወጥቶለት 1996 ሚል ፕሮክላሜሽን ወጥቶለት ከዛ በኋላ ኢምፕሊሜንቴሽን ተጀመረ ማለት ነው። ስለዚህ በብዛት ማይክሮ ፋይናንስ ትኩረት የሚያደርገው የገቢ መጠናቸው አነስተኛ የሆኑ ስራ አጥ የሆኑ ሰዎችን ባንክ ሰርቭ የማያደርጋቸውን because of collateral requirement እነሱን ብድር መስጠት ይሆናል ማለት ነው። የባንክ ስራ በብዛት ይተካል። ለምሳሌ ሎን ይሰጣል፣ ሴቪንግ ይሰጣል፣ ኢንሹራንስ። ስለዚህ ማይክሮ ፋይናንስ አንዱ የቢዝነስ ፋይናንሲንግ ስትራቴጂ ነው ማይክሮ ፋይናንስ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ሀገር ውስጥ በጣም ብዙ በፈረንጆች በ2018 ወደ 38 የሚሆኑ ማይክሮ ፋይናንሶች አሉ በኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። ጥናቶች የሚያሳዩት ግን አሁን በጣም ፍሎሪሽ እያደረጉ ነው። ሰምታችሁ ከሆነ በየቀኑ ብዙ የተለያዩ ማይክሮ ፋይናንሶች አሉ። ሴቭ እንድታረጉ ብድር የሚሰጡ የተለያዩ ባንክ የሚሰጣቸውን የተወሰነውን ሰርቪስ ይሰጣሉ። ለየት የሚያደርጋቸው ምንድነው? የሚሰጡት ባንክ የማይደርስባቸውን ይሆናል። አንዳንዴ ባንክ ለተለያዩ ስራዎች የማይሰጠው ብድር ይኖራል because of collateral, because of the amount። በጣም ዝቅተኛ የሆነ ለምሳሌ 5000 ብር ብትፈልጉ ስራ ለመስራት ባንክ ላይ ሰጣችሁ ይችላል። ምክንያቱም it's difficult to manage, small amount of loan because the activity, the bureaucracy, it requires more than the interest. ለዚህ ከፍተኛ ወጪ ነው ያለው የባንክ ሎን ማኔጅመንት ማለት ነው። ለዚህ ምንድነው ባንኮች የሚያስተናግዱት ከፍተኛ የሆኑ ብድሮችን ነው። ለዚህ ማይክሮ ፋይናንሶች ደግሞ ከአነስተኛ ጀምሮ ከፈለጋችሁ ያን ወር ደሞዛችሁ ልትበደሩ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ 1000 ብር ልትበደሩ ትችላላችሁ። ግን የስታረጉ የራሱ የሆነ ፕሮሲጀር አለው። መጀመሪያ ማስያዣ ሊኖራችሁ ይችላል። ስለዚህ የተለያዩ ኮላተራሎች ይኖራሉ በማይክሮ ፋይናንስ። ዝም ብሎ ብር ይሰጣል ማለት አይደለም። የራሱ የሆነ ኮላተራል አለው። ግን በብዛት እነዚህ ኮላተራሎች ማይክሮ ፋይናንስ ኢንስቲትዩሽን requires group collateral በግሩፕ እንድትሄዱ ተደራጅታችሁ እንድትሄዱ ሊጠይቅ ይችላል። ስለዚህ አንዱ የኗሪነት መታወቂያ ሊሆን ይችላል ኮላተራሉ ማለት ነው። የኗሪነት መታወቂያ ሊሆን ይችላል። ወይም ምናልባት በየወሩ የተወሰነ ገንዘብ እንድታጠራቅሙ ያደርጋችሁ ይችላል as a collateral ማለት ነው። ስለዚህ microfinance institution is important for the societies, for entrepreneurs which is underserved by banks. ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያው ቀደም ያልኳችሁ ማን እንደፈጠረው መሐመድ ዩኑስ ይባላል። pioneer of modern microfinance in Bangladesh. ባምቡ ፈርኒቸር እንተታቃላችሁ በቀርከሃ የሚሰራ ወንበር፣ ጠረጴዛ፣ የልብስ ዕቃ ሊሆን ይችላል፣ መመገቢያ ሊሆን ይችላል። ባምቡ ፈርኒቸር እነሱ የሚሰሩ ሰዎችን ነው መጀመሪያ ብድር ዕቃውን እንዲገዙ ብድር አመቻችቶላቸው ምናምን ያን ገዝተው ሽጠው መልሰው በየወሩ ብድሯን ይከፍላሉ ወይስ What's important in microfinance institution when they provide the loan should be for a business purpose. ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በብዛት ማይክሮፋይናንስ ኢንስቲትዩሽኖች ኢፌክቲቭ አይደሉም ይባላል። ምክንያቱም
የሚያበድሩት ለምሳሌ አንድ ሰው ተበድሮ ሬጉላርሊ ገንዘብ ካላመረተበት ወይም ኢንካም ጀነሬት ካላረገበት ለምሳሌ ማይክሮ ፋይናንስ ኢንስቲትዩሽን ተበድሮ ለቤዚክ ኔሴሲቲ ካረገው እንደውም አንዱ መጥፎ ጎኑ የማይክሮ ፋይናንስ ኢንስቲትዩሽን በትክክል በሳይንሳዊ መንገድ ካልተጠቀምንበት ሞደርን ማይክሮ ፋይናንስ ካልሆነ ለቤዚክ ኔሴሲቲ የሚያበድር ከሆነ እነዛን ሰዎች ከድህነት ማውጣት አይደለም ከድህነት በታች ነው የሚያደርጋቸው ይላል ጥናቱ። ይሄ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ አንድ ሰው የሚበደረው ቢዝነስ ሊሰራበት ካልሆነና ሬጉላር ኢንካም ጀነሬት አድርጎ ብድሩን መመለስ ካልቻለ ፎር ቤዚክ ኔሴሲቲ ካረገው ይበላበታል፣ ይጠጣበታል ወይም ይለብስበታል። ከዛ በኋላ እዳ ሆነ ማለት ነው። ያን እዳ ለመክፈል ሌላ ብድር ይበደራል። ስለዚህ ያ ሰውዬ ከድህነት መውጣት ሳይሆን ወደ ባሰ ድህነት የሚሄድበት መንገድ ይፈጠራል በትክክል ካልተጠቀምንበት ማለት ነው ማይክሮ ፋይናንስ ኢንስቲትዩሽን። ከዛ በኋላ ያ ሰው መክፈል ካልቻለ ኮላተራል አላስያዘም። ምክንያቱም እነዚህ ኮላተራል የሚይዙት ምንድነው? የሰውየውን አይዲ ሊሆን ይችላል፣ በግሩፕ ሊሆን ይችላል። ከዛ በኋላ ሰውየው የሚከፍለው ካጣ ማይክሮ ፋይናንስ ኢንስቲትዩሽኑ ይከስራል ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንዴ ሳይንቲፊክ የሆነ አጠቃቀም ወይም አንዳንዴ ዋናው ስራቸው እንደውም ብሩን ከመስጠት ብሩን ከማበደር በተጨማሪ ያን ኢንተርፕረነር ምክር ይሰጡታል። ቴክኒካል ቢዝነስ ኮንሰልተንሲ ይሰጡታል፣ እንዴት መስራት እንዳለበት ቴክኒካል የሆኑ ነገሮችንም ምክር ኮንሰልተንሲ ይሰጣሉ ማለት ነው። ማን? ማይክሮ ፋይናንስ ኢንስቲትዩሽን። ቀጥሎ ምን እንደሚሰሩ እናያቸዋለን። ስለዚህ ማይክሮ ፋይናንስ ኢንስቲትዩሽን ተደራሽነቱ ገቢያቸው አነስተኛ የሆኑ ካንትሪ ሳይድ ላይ ላሉ ይላል፣ በብዛት ገጠራማ አካባቢ ላሉ በትንሽ የገቢ ምንጭ የሚተዳደሩ ሰዎችን ከድህነት ለማውጣት የተቋቋመ ኢንስቲትዩሽን ነው። ዋናው ዓላማው ባንክ የማይደርስባቸውን የህብረተሰብ ክፍሎች አነስተኛ የሆነ ብድር በመስጠት ከድህነት እንዲወጡ ማድረግ ይሆናል ማለት ነው። እስኪ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ እስኪ ያሉ ማይክሮ ፋይናንስ ኢንስቲትዩሽን የሚጠቅስልኝ እዚሁ አዲስ አበባ ምን ናቃቸው? So microfinance institution is important because it provides resource and access to capital to financially underserved societies. Financially underserved by banks or the conventional bank or traditional banks. ለምሳሌ ባንክ ቼኪንግ አካውንት ማይሰጣቸው፣ ቼክ የማይሰጣቸው፣ ላይን ኦፍ ክሬዲት ብድር የማይሰጣቸው ከሆነ the only option to get capital and other resources microfinance. Microfinance ባይከፈት what's their ultimate source of finance? ምን ይሆናል እስኪ? ለምሳሌ አሁን እነዚህ ሰዎች ከባንክ ብድር ማግኘት አይችሉም እንበል በተለያየ ምክንያት፣ ወይ ባንክ እዛ አካባቢ መሄድ አይችልም፣ ወይም እዛ ድረስ ሄዶ ቢሰጣቸው እንኳን የሚያበድራቸው ብድር ትንሽ ስለሚሆን ከብድሩ የሚያገኘው ጥቅም ባንኩ ከሚያወጣው ወጪ አነስተኛ ይሆናልና ስለዚህ ባንኩ ትርፋማ አይሆንም፣ ስለዚህ አይሰጥም። ባንክ ደግሞ ለትርፍ ነው የሚሰራው። ስለዚህ ማይክሮ ፋይናንስ ኢንስቲትዩሽን ባይኖር ምን ውስጥ ማግኘት ይችሉ ነበር? ለምሳሌ አሁን ባንክ አሁን አይደርስም ብለናል በተለያየ ምክንያት። ብድር ካላገኙ ቢዝነስ ራን ማድረግ አይችሉም ማለት ነው። ስለዚህ ከድህነት አይወጡ። So since microfinance institution is very important,
So there are different factors that reveal, the importance of microfinance in different developing countries like Ethiopia, Kenya, India. There are a number of evidences that shows how microfinance institution is important. So in this case, women are major microfinance borrowers. Women, this is worldwide. So make up 80% of the loan in 2016. እንግዲህ በ2016 አካባቢ 84% የሚሆኑት የማይክሮፋይናንስ ኢንስቲትዩሽን ተበዳሪዎች ሴቶች ነበሩ ይባላል። Why women prefer to join microfinance rather than other means of raising capital like banks? ለምን ይመስላችኋል? እስኪ one reason. ይቻላል። I don't know ግን ስገምት ብዙ ኦፖርቹኒቲ ስላልነበራቸው ብዙ እድል ስላልተሰጣቸው like በጥቃቅንና አነስተኛ በሆነ በማይክሮፋይናንስ ተቋቁመው የራሳቸውን ትንሽ የሆነ ነገር ማዘጋጀት ስለፈለጉ ምክንያቱም when you think a bigger picture ስታመጣ እድሉም ስለማይኖር ኦፖርቹኒቲያቸውን አልሰጣቸውም በጊዜው ለዛ ይመስለኛል ያ ምክንያቱም አይደለም አፍሪካ አንደር ዲቨሎፕድ እና ዲቨሎፒንግ ካንትሪ የሚባሉት የሴቶች የስራ እድል በጣም አነስተኛ ነበር በገቢ ምንጫቸውም ዝቅተኛ ነበር ነው ጥናቶች የሚያሳዩት ወደኛ ሀገር ብትመጡ the same thing happened ለምሳሌ አሁን ጊዜው እየተለወጠ ነው ሴቶች የራሳቸው የሆነ ገቢ ይኖራቸዋል ድሮ ምናልባት በእነዚህ አመታቶች ውስጥ የትኛውም ሀገር ብትሄዱ ዲፔንደንት የሆኑ ነበር ነው የሚለው ጥናቱ የሚያመለክተውና አሁን ከዛ የድህነት እንትን ለመውጣት ትንሽ ገንዘብ በቂ ነው ትንሽ ገንዘብ ይሄ ማለት ባንክ በሚሊየን ብር ለመበደር ኮላተራል ያስፈልጋል ትንሽ ብር ለመበደር ደግሞ ምናልባት ባንክ የራሱ የሆነ አሰራር አለው ከሚያገኘው ገቢ በታች ከሆነበት ከሚያወጣው ወጪ በታች የሚያንስ ከሆነ የሚሰጠው ብድር እና የሚያገኘው ገቢ ብድር አይሰጥም ስለዚህ ምንድነው የሚያደርጉት to empower females or women which is believed to be under poverty so microfinance institution primarily established to empower women who participated in bamboo furniture bamboo furniture ማለት ታስታውሱ ከሆነ እነዚህ በሴቶች የሚሰሩ በእጅ ስራ የሚሰሩ በብዛት አሁን ቻይናዎች በብዛት እየሰሩት ነውና እነዚህ ነገሮች ኢምፓወር ለማድረግ በብዛት ሴቶች ነበር ያን የሚሰሩት ስለዚህ እነሱን ኢምፓወር ለማድረግ ነው ሲጀምር ማይክሮፋይናንስ የተመሰረተው አመሰራረቱም እነሱን ለመደገፍ ስለሆነ በብዛት ሴቶች ኢምፖርታንሱን ያውቃሉ በብዛት ለነሱ የተቋቋመ ለወንድ አልተቋቋመ ማለት አይደለም ግን በብዛት በዛ ስራ ላይ የተሰማሩ በአነስተኛ ገቢ የሚለው ሴቶችን ያካትት ነበርና በብዛት ወደ 84% የሚሆነው ሴቶች ነው የተበደሩበት በ2016 16% የሚሆነው ወንዶች ማለት ነው እንዲሁም በ2017 60% የሚሆኑት በተለይ ወደ ገጠራማ አካባቢ የሚኖሩ ሴቶች ነው ተበደሩት የሚለው ማለት ነው live in rural areas so microfinance industry is also growing rapidly and it provides 123 million microfinance
borrowers. This is huge number of customers as compared with banks. ለዚህ ወደ 123 ሚሊዮን የሚጠጉ የማይክሮ ፋይናንስ ተበዳሪዎች አሉ ማለት ነው። ወደ 123 ሚሊዮን የሚጠጉ ማለት ነው እንግዲህ So anyways, in 2016 there were 123 million microfinance borrowers or customers. For those, so the microfinance institution provide $102 billion as a loan. So this figure is, accounted for 3 countries. So in this case, the importance of microfinance in one country is very important, or paramount. So in this case, we have to promote establishments of microfinance so as to reduce the poverty, to decrease unemployment, to increase the earning power of the poor. The earning power of the poor, we can say that, or to increase the earning power of women all over the world. So this microfinance institution is important from different dimensions. So we have to use properly, the microfinance loan we have to use. Unless we use for generating a regular income, so rather than decreasing poverty, it will worsen the poverty. So in this case, we have to properly, this is some of the evidence. This is some of the evidence that shows improper utilization of loan from microfinance increase the poverty rate, and worsen the existing poverty as well. So this example indicates 90% of all microfinance loans are used for consumption in South Africa. ስለዚህ 94% የሚሆኑት ከማይክሮፋይናንስ የተበደሩ ሰዎች እንግዲህ ገቢያቸው በጣም አነስተኛ ነው ወይም በድህነት ሌቭል ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው። 95% ወስደው ምንድን ያደረጉት just for personal consumption, basic necessity, ልብስ፣ ጫማ፣ ምግብ፣ ቤት ሊሆን ይችላል ኪራይ የሚከፍሉበት። So these borrowers are not generating a new income with initial loan, which means they have to take out another loan to pay off the previous loan, and so forth. This will continue. So this translates, into a lot of more debt for that individual. So microfinance loan enhance the poverty rather than reducing the poverty in this case. So when the microfinance, provide the loan, they have to study for what purpose this loan is going to be, used. If it is for, basic necessity, it's better to, stop the loan process. It's better. So in this case, the microfinance institution is responsible to identify for what purpose they are going to provide the loan. So in Ethiopian case, there are around 18 microfinance institutions. So the history of formal establishment of microfinance institution is limited to about less than 20 years. ከ20 ዓመት በታች ነው። ምናልባት እንግዲህ የተመሰረተው በ1997 ነው በፈረንጆቹ።
ምናልባት አሁን 20 ምናምን ዓመት አልፎታል ግን it's a young institution in Ethiopia as a formal microfinance institution. It's young. So the objective is basically to elevate or to solve or to reduce the poverty level of the citizen by providing some amount of loan to generate a continuous regular income. So microfinance industry is growing in terms of number and size. So some of the activity is to serve the productive people mainly with saving, credit, money transfer, or in some cases micro insurance. Provide insurance at macro and micro level and transfer of money. ለምሳሌ እስኪ ትራንስፈር ኦፍ መኒ ላይ ፓርቲሲፔት የሚያደርግ ኢንስቲትዩሽን ልካችሁበት የምታውቁ እናንተ አካባቢ ልክ እንደ ባንክ ለምትፈልጉት ሰው ገንዘብ ትራንስፈር የምታደርጉበት ማለት ነው። በዚህ እነዚህ አክቲቪቲዎች የባንክ ናቸው በብዛት ፎርማል ባንኮች እነዚህን አክቲቪቲዎች ይሰጣሉ። ፎርማል ባንኮች ሴቪንግ ይሰጣሉ፣ ክሬዲት ወይም ሎን ይሰጣሉ፣ መኒ ትራንስፈር ይሰራሉ። እነዚህን ማን ይሰራል? ማይክሮ ፋይናንስ። So this microfinance institution is developed or established by government or other developmental organizations. So there are also micro finance institutions established by government. ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ the known microfinance institution in different regions of Ethiopia with more than 90% market share. የቀሩት እንግዲህ ወደ 10% የሚሆኑት ሼሮች በግለሰቦች ወይም በዲቨሎፕመንታል ኦርጋናይዜሽኖች የተመሰረቱ ናቸው። 90% የሚሆነው ማይክሮፋይናንስ ኢንስቲትዩሽን ግን በኢትዮጵያ መንግስት ወይም በክልሎች የተመሰረተ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ አማራ ክሬዲት ኤንድ ሴቪንግ ኢንስቲትዩሽን፣ ደደቢት ክሬዲት ኤንድ ሴቪንግ ኢንስቲትዩሽን፣ ኦሮሚያ ክሬዲት ኤንድ ሴቪንግ ኢንስቲትዩሽን፣ ኦሞ ክሬዲት ኤንድ ሴቪንግ ኢንስቲትዩሽን፣ አዲስ ክሬዲት ኤንድ ሴቪንግ ኢንስቲትዩሽን. These 5 microfinance institutions account 90% of the market share. The remaining market share is, accounted by private microfinance institution. So in this case, what type of activities are, carried out by Ethiopian microfinance institution? What type of activity? Obviously, this microfinance institution, in one way or another way, providing different activities related with saving, credit, money transfer, or insurances. So this is some of the activities. So according to the article 30, subarticle 2, so the aforementioned proclamation 20, 1996, which is stated in this proclamation number 40, 1996. So according to article 2 subarticles, article 3 subarticle 2, the following activities are stated clearly in the article or the proclamation. Accept both voluntary and compulsory saving as well as demand and time deposits. Saving when it is demanded and time deposit. For a certain period of time, you can make some deposit. For 3 years, or it could be for 1 year or 6 months, it's time deposit.
time-specific deposits. It could be voluntary or it could be mandatory. Compulsory means mandatory. So this is all about saving in different forms. Extend the credit to rural, urban farmers, people engaged in other activities, as well as micro and small scale, rural and urban entrepreneur. Provide credit, or simply this is loan. Drawing and accepting draft payable within Ethiopia microfinance business, prescribed by National Bank of Ethiopia. Drawing and accepting a draft means there are different drafts, overdraft or underdraft. It's a kind of an agreement to take out some amount of money from this microfinance institution. So this is an activity performed by banks. So purchase such income generating financial instrument as treasury bill and other income generating activities. So they can compete or they can purchase financial instruments. Financial instruments are bond, stake, share holders, or sometimes it could be preferred stock or common stock. This is financial instruments. Bond and stock is a financial instrument. There are also other financial instruments like receivable note, note payable, or account payable. These all are, financial instrument. So they can purchase this financial instrument as a treasury bill, or they can purchase this and they can return at maturity at profit. Or in some cases, they can purchase income generating activities. So entrepreneurs can sell, a business idea to microfinance institution. Acquire, maintain, transferring any movable and immovable assets or property of any business. Supporting income generating projects of urban and rural, micro and small scale operators. ቅድም ማን ነበር እንትን ያልና ተደራጅተው ሲመጡ ገጠርም ይሁን ከተማ በስሞል ስኬል ቢዝነስ ወይም በአነስተኛና ጥቃቅን ተደራጅተው ሲመጡ በኢንካም ምን ማድረግ ይችላሉ? ሰፖርት ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። This is one of the microfinance institutions' responsibility or activity. Rendering managerial, marketing, technical and administrative advice to customer. ስለዚህ ሰዎቹ ከስረው እነሱን ኪሳራ ላይ እንዳይጥሉ፣ ምክንያቱም ኮላተራል የላቸውም፣ ምን ያደርጋሉ? የማኔጅመንት ወይም የአስተዳደር ምክር ይሰጣሉ። እንዴት መሸጥ እንዳለባቸው ቴክኒካል አስተዳደራዊ የሆኑ ምክሮችን ለደንበኞቻቸው ይሰጣሉ፣ ያግዛሉ ማለት ነው። Managing funds for micro and small scale business. They try to manage the business or the funds of small and micro scale business. Manage ያደርጋሉ። የትንንሽና አነስተኛ ጥቃቅን ቢዝነሶችን ገንዘብ ማኔጅ ያደርጋሉ ማለት ነው። They can provide money to transfer service. They can provide money. So money transfer service can be provided by microfinance institution. Providing financial leasing service. ምናልባት ታስታውሱ ከሆነ አንዱ የሊዝ ነው። ታይፕስ ኦፍ ሊዝ አንዱ ፋይናንሻል ሊዝ ሰርቪስ ነው። ሌላው ደግሞ ኦፕሬቲንግ ሊዝ ሰርቪስ ነው። ፋይናንሻል ሊዝ ሰርቪስ ማለት
ማይክሮፋይናንስ ኢንስቲትዩሽኑ ለደንበኞቻቸው ምን ማድረግ ይችላሉ? ማሽነሪዎችን ሊከራዩ ይችላሉ ማለት ነው። እና ለማሽነሪዎቹ ወይም ለፕላንት አሴቱ ክፍያን መፈጸም ይችላሉ ማለት ነው። ልክ እንደ ብድር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል የማይክሮፋይናንስ ኢንስቲትዩሽን አክቲቪቲዎች ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ከማን ሊበደር ይችላል? ከማይክሮፋይናንስ ኢንስቲትዩሽን አዲስ ቢዝነስ ጀምር ሊበደር ይችላል ማለት ነው። ወይ ሊዝ ሊያደርግ ይችላል፣ ወይ ብድር ሊገባ ይችላል፣ ወይ ከባንክ ሊበደር ይችላል። ሌላው ደግሞ ክራውድ ፈንድ ሊጠቀም ይችላል ማለት ነው። ኤክስተርናል ኢንተርናሊ ደግሞ ከምን ሊጠቀም ይችላል? ከፐርሰናል አካውንቱ፣ ከፍሬንዶቹ፣ ከፋሚሊ ክሬዲት ፐርቼዝ ሰፕላየርስ ኢኩዊፕመንት ምናምን የምንላቸው ነገሮች አንድ ላይ መጠቀም ይችላል ማለት ነው። So this is all about how to finance a new venture or providing capital for a new venture. So this is a summary of what we are discussed earlier. Any question? Any question? እስኪ ቀደም ካየናቸው Amara Credit and Saving Institution, the Debit Credit and Saving Institution, or Oromia, Omo, or sometimes Addis Credit and Saving Institution in Addis. So can you tell me additional microfinance institution established by development institution or other individuals in Addis? ከነዚህ ውስጥ የምታውቁት anyone identify at least 2 microfinance institution established privately in Ethiopia or non-government? Yes? Can I cry? Man? ይታይ ይሰማል? ይሰማል። እንትን ዋሳሳ ማይክሮፋይናንስ yes ዋሳሳ የት ነበር? ወደ አስኳ አካባቢ ነው ያየሁት። ወደ ዓለም ገና ኦኬ። ዋሳሳ ሌላ? እሺ አብርሃም ይሰማል? አዲስ ቁጠባ ማይክሮፋይናንስ አሁን እሱ በገቨርንመንት ነው። አሁን ለምሳሌ ቅድም ያየናቸው አሉ አይደለ? ለምሳሌ የቱ ጋር መሰለህ? እዚህ ጋር ማለት ነው አማራ ክሬዲት ኤንድ ሴቪንግ ኢንስቲትዩሽን፣ ደቢት ክሬዲት ኤንድ ሴቪንግ ኢንስቲትዩሽን፣ ኦሮሚያ ክሬዲት ኤንድ ሴቪንግ፣ ኦሞ ኤንድ አዲስ። እነዚያም በመንግስት ነው። ለምሳሌ አማራ ክልል ላሉ ባንክ ለማይደርስባቸው አማራ ክሬዲት ኤንድ ሴቪንግ፣ ትግራይ አካባቢ ላሉ ደግሞ ደደቢት፣ ኦሮሚያ አካባቢ ላሉ ደግሞ ኦሮሚያ፣ ደቡብ ክልል SNMP ለሚገኙት ደግሞ ኦሞ ማይክሮፋይናንስ፣ አዲስ አበባ አካባቢ ለሚገኙት ደግሞ አዲስ ክሬዲት ኤንድ ሴቪንግ ኢንስቲትዩሽን ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ከነዚህ ውጪ የሆኑ የምታውቋቸው ዋሳሳ ብሎኛል። በቃ ካሳሁን ሊጨምር ይቻላል? ንስር simultaneously and also vision fund እሺ ሸገር ማይክሮፋይናንስ ይሆናል?
Yeah. ሸጋ ማይክሮ ሸጋ ማይክሮ ሌላ ምታውቁት አሁን እንደውም ማስታወቂያ ላይ በብዛት ትሰማላችኋል። ማስታወቂያ ላይ ይሰራል። አሁን ሰሞኑን እኔ ሰምቻለሁ። ስለዚህ እነዚህ ማይክሮ ፋይናንስ ጥቅማቸው ምንድነው ተብሎ ብትጠየቁ that is simple. They can provide voluntary and compulsory saving for someone who has, financially underserved by banks. እነዚህ በሙሉ አክቲቪቲዎች አሁን ያልናቸው whether they are government or non-government private, which is non-government microfinance institution, can conduct all these activities. ስለዚህ ምናልባት አሁንም ሊሆን ይችላል ተመረቃችሁም ሊሆን ይችላል ምናልባት ገንዘብ ካነሳችሁ ከራሳችሁ ከቤተሰባችሁ ከጓደኞቻችሁ ወስዳችሁ ገንዘብ ካጠራችሁ ማንጋል ተወስዱ ትችላላችሁ ማይክሮ ፋይናንስ ኢንስቲትዩሽን ተወስዱ ትችላላችሁ to run your own business not to consume for your basic necessity. ያው ፕራክቲካል ኬዝ ነው ይሄ ባልና ሚስቶች አሉ የመንግስት ስራ ይሰራሉ ገቢያቸው ይሄን ያህል ነው ልጅ ያስተምራሉ ይበላሉ ይጠጣሉ የቤት ኪራይ ይከፍላሉ ወጫቸው ይሄን ያህል ነው ስለዚህ በጀት ስሩላቸው ነው የሚለው prepare a budget and monthly saving plan for your family for married family. ስለዚህ እሷ ምናልባት የ4000 ብር ደሞዝተኛ ነች በትርፍ ሰዓቷ ደግሞ የውበት ሳሎንና ቡቲክ ትሰራለች ስለዚህ ወራዊ ገቢዋ 1500 ከሳሎኑ ከ2500 ደግሞ ከቡቲኩ ታገኛለች ስለዚህ አጠቃላይ ገቢዋ ስንት ይሆናል ባይዘይ ቀላል ነው ይሄ በጀት ለመስራት መጀመሪያ ገቢያችሁን ማወቅ ይኖርባችኋል ከዛ ያገኛችሁትን ገቢ ትደምራላችሁ ወጫችሁን ትደምራላችሁ ከዛ በኋላ አጠቃላይ ከወጭ ቀሪ ያላችሁን ትሰራላችሁ ማለት ነው ከወጭ ቀሪ የሆነውን እንግዲህ ለምን ትጠቀሙበታላችሁ just for saving ስለዚህ ምን ያህል ሴቭ ያረጋሉ ለሁለት የሷ አጠቃላይ 8000 ገቢ ይኖራታል ባልየው 10000 ብር ገቢ ያለው በደሞዝ 2500 ደግሞ በአላዋንስ ያገኛል ስለዚህ ወደ 20500 ያገኛሉ ማለት ነው 20500 ከዛ ውስጥ እንግዲህ የልጆቻቸውን የወጪ አለ የጨዋታ የትምህርት ቤት የምን ተብሎ አጠቃላይ ኮስቶች ተዘርዝረዋል ማለት ነው ስለዚህ ኮስቶቹን ትደምራላችሁ ገቢያችሁን ትደምራላችሁ ትቀንሱታላችሁ ተቀንሶ የምታገኙት ወራዊ ገቢ ሴቪንግ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እሱን አዘጋጁላችሁ ነው የሚለው so you can prepare on your spare time በጥፍ ጊዜያችሁ ማዘጋጀት ትችላላችሁ ግን you have to prepare a budget and saving plan for your income if you do have personal income ለዚህ personal income ካላችሁ personal income ይሄን ያክል ነው የትምህርት ወጪ ይሄን ያክል ነው የትምህርት ወጪ ሲባል educational fee አለ አሁን ለምሳሌ ለኢንተርኔት የሚከፍሉት ይኖራል የትራንስፖርቴሽን ይኖራል ከምታገኙ ገቢ ላይ ምን ያህል ይቀራችኋል ምን ያህል ሴቭ ታረጋላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ያን መንዝል የሰራችሁትን ይርሊት ተሩትና በ12 አባታችሁ ማስቀመጥ ነው የሚለው ያው እሱን መስራት ትችላላችሁ on your spare time so
The last chapter of the course is managing growth and transaction. So it's better to start next time. ስለዚህ የመጨረሻውን ቻፕተር ሰኞ እንጀምራለን ማለት ነው። ሰኞ እንጀምራለን የመጨረሻውን ቻፕተር። So any question? You welcome. ልዩነት መፍጠር ዓላማችን ነው። ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ መሆን አለባችሁ። የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ጥራትና ደረጃውን የጠበቀ ስልጠና በመስጠት ብቁ ዜጋ እያፈራን ነው። በፍላይት ኦፕሬሽን፣ በበረራ መስተንግዶ፣ በቲኬቲንግና ሪዘርቬሽን፣ በሆቴልና ቱሪዝም ሙያዎች አሰልጥነን ተወዳዳሪ እናደርጎታለን። ኮሌጃችን ካናዳ ከሚገኘው ኢንተርናሽናል ኤር ትራንስፖርት አሶሲዬሽን አያታና ከእንግሊዙ ICM ጋር በመተባበር ዓለም አቀፍ ዕውቅና ያለው ስልጠና እየሰጠ ይገኛል። በፍላይት ኦፕሬሽን፣ በበረራ መስተንግዶ የምንሰጣቸው ስልጠና ከኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ሙሉ ዕውቅና አለው። አድራሻ ከጎላጉል ታወር 22 አደባባይ ወደ ሾላ በሚወስደው መንገድ ላይ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ህልሞን እውን ያደርጋል።